Okay, so before anything, please write down your name and your student ID as usual. Okay, so our plan for today is we are going to discuss on exercise 1.4, which is the lines and plan. Okay, semua dah tengok video 1.4 ni. And then saya harap semua pun dah buat latihan. So kita akan berbincang mengenai latihan tersebut lah. And the answer, as I told you, you can download it from Kalam. Ada soalan? Okay, ada soalan tak? Kalau kita tengok sesuatu dah ni. Dia 23 questions altogether. Okay, so untuk soalan satu tu saya rasa tak masalah Find parametric questions for the lines through the points. So it gives you 2 points. So untuk cari parametric question untuk line ni, you have to have 1 point and a parallel vector. Tapi soalan ni dia bagi 2 points. So you have to find the vector from these 2 points. So semua saya rasa tak ada masalah ni So how do you find the vector? You just subtract lah. Maksudnya poin yang kedua tolak poin yang pertama. Okay. Untuk soalan nombor 2, find 2 points on the line and 2 vectors parallel to the line. Okay, let's say I tunjuk this here. Okay, so dalam bentuk ini kita tahu this one is the R0, this one is the B. Okay, so R0 ni lah point dia, B ni lah adalah vector dia. Okay, untuk mencari dua lagi point, find the 2 points on the line. Untuk mencari 2 point pada line ni, katalah untuk R tu ada X, Y, Z.
Okay, saya tulis dalam bentuk yang ni supaya saya senang nampak. Okay, so ni kan point dia x, y, z. So you substitute any value. Any value of t. Okay, to find the points. Okay, nak cari point dalam line tu, maksudnya awak kena substitute any value of t saja. Okay, so let's say I choose t equals to 0, then I will have my x, y, z equals to, so my point will be equals to 1, negative 1, 5. Okay, if I let t equals to 1, then my x, y, z ada point saya tu, dia akan jadi 1 lebih 1, 5 tambah 1, 2, 7, which is okay, so this one or this one. Atau kau boleh try yang lain. You may try any point. Okay, so the answer not necessarily to be the one yang jawapan dikasih lah. Faham eh? Okay, how about the parallel vector? Okay, so we know the vector V is apa tadi? 1, 2, negative 7. Okay, if a vector is parallel, if two vectors are parallel, then we can say that V2 equals to KV1. Okay, kalau dua vektor ni parallel, vektor V1 dengan V2 ni selari, so vektor ni boleh ditulis dalam equation V2 equals to KV1. So K ni apa dia? K is the any scalar, the any constant, or any scalar lah. You can say constant or scalar. So again, you can substitute any value of K to find the parallel vector. So contoh, let's say I choose K equals to 1 again. Then I will have my V2 equals to 1 darab 1, 2, negatif 7 juga. Okay, this is means a vector parallel to the line. And then if I choose K equals to 2, I will have my V2 equals to 2 times 1, 2, negative 7, which is 2, 4, negative 14. Okay, so again, it can be infinitely many answers, not only this one. Sebab nilai K ni kan yang boleh try untuk macam-macam nilai. In fact, you boleh try negatif juga, not only positive value. Okay? Boleh? Inilah nombor 2C kan? Okay, 2C. Aku tanya dekat ni je. Okay. Okay, saya tengok satu-satu lah, banyak betul soalan dia. And then nombor 3 ni saya rasa pun tak ada masalah kan? Sebab dia direct lah. Find the symmetric equation for the line that passes through the points. So again, dia ada 2 point. Kalau ada 2 point, you have to find the vector V dahulu. And then, apa beza soalan ni dengan soalan nombor 1 tadi? Soalan nombor 1 tadi asks you to find parametric equations. However, this third question asks you to find the symmetric equations. Okay? Okay, soalan nombor 4. Find parametric equation of the line through the point and is parallel to that one. Ni pun saya rasa tak masalah. Sebab point awak ada, V awak ada. So masukkan dalam formula. Okay. Soalan nombor 5. Find parametric equation of the line through that is parallel to the line. Okay, ni pun tak ada masalah. Nombor 5. Sebab awak ada point. Point awak adalah 1, 2, negatif 3. Dan V awak adalah negatif 3, 1, 2. So awak ambil nilai V yang line untuk yang lagi satu sebab it says the lines are parallel. Okay, soalan nombor 6. Soalan nombor 6 kita tengok sebab ada yang tanya. Oh, soalan nombor 5 pun ada yang tanya. Okay, saya tunjuk So point dia 1, 2, 3. And then it says this line parallel to line with x
equals to 2 minus 3t, y equals to negative 1 plus t, and z equals to 2. Okay, so in these particular questions, kita dah ada point is our R naught, then we have to find our B. What is our B? Our B awak ambil kat sini, T, T, T. So negative 3, 1 and 2. Kenapa kita ambil ni? Sebab line ini adalah selari dengan line yang diberi. So apa-apa yang selari dengan line katalah L2 awak ni, dia mestilah selari juga dengan L1 awak. So kita boleh guna vektor yang sama. Okay. Then we'll have R equals to R naught, which is 1 to negative 3 plus T, and our B is negative 3, 1. So dapatlah. So dia soalan soalan nak parametric equation kan. So parametric equation you have to pull out the X, Y and Z. Okay. So 1 tolak 3T, 2 tambah T, and then Z equals to negative 3 plus. Faham Nombor 6. Find the point of intersection for the lines L1 and L2. So you have two lines and the question asks you to find the point of intersection. Okay, so kalau soalan suruh cari point of intersection ni, maksudnya memang dia intersect lah ni. Kecuali kalau soalan tu it being tricky to you sebenarnya dia tak ada point of intersection. Okay, let's say the L1 is the equation number 1, the L2 is my equation number 2. Okay. Okay, so how do you find the point of intersection? You have to use a substitution technique. Okay, substitute lah X ke X ke, Y ke Z ke Z ke. Okay, actually you boleh try to substitute from anywhere lah. Satu ke dua ke satu ke, tak kisah. Okay, cuma cara awak tu mungkin lebih ringkas atau lebih panjang, itu saja. Okay, katalah saya dah nampak kan, saya dah nampak Z tolak 1 sama 0 ni. Kat sini. Okay, so from 1, I will have Z equals to 1. So directly saya dah dapat jawapan untuk Z. Okay. So saya masukkan Z ni kepada Z yang ini. Substitute. Okay. Sebab dia mesti sama. Kalau dia intersect, dia mesti sama. Nilai Z tu mesti sama. So 1 minus 2 equals to 3S. So I can find my value for S. So which is S equals to negative 1 over 3. Okay, and then I can find my value of X and Y directly. Okay, which is I substitute this one into X and Y into. Okay, pada 2 bukan pada 1. Sebab 1 tu variable dia adalah T. Pada 2 variable dia adalah S. So kita dah ada nilai S ni, kita masuk saja. Negatif 13 tambah 12 S. S kita adalah negatif 1 ke 3. 1 tambah 6. Okay. So kira lah. So this one will be negative 17 and this one will be negative 1. Okay. So your point of intersection dah ada dah X, Y, Z awak ni. Which is Z equals to, X dulu. X is negative 17, Y is negative 1 and Z is. Okay. That is number 6. Okay, number 7.
Find an equation of the plan that passes through the points. Okay, so number 7 is equation of plan which passes through 3 points. So to construct equation of plans, you have to have a 1 point at least and 1 normal vector. However, this question doesn't give you a normal vector. It gives you 3 points. So how do you find a normal vector from a 3 points? Okay, katalah awak punya plan ni 3 kan. Okay, so actually this type of question dia dah ada dalam exercise example. So you can look at your example. So first you cari vektor yang ini, katalah ini vektor A, and then you cari vektor yang ini, katalah ini vektor B. So how do you find vektor B? Cari vektor B. So your point lah, your point you tolak point tu and then this normal vector, the n which is 90 degrees to the plane is the vector A cross product with the vector B. Okay, then you already find your normal vector, then you can use any point given. Okay, there are 3 points kan, any points given for the R0. Okay, and if you try, you will see that any point will give you the same answer for the equation of plan. Okay, ini tak ada orang tanya. Oh, ada nombor 7 ada. So nombor 7 this way you look into the exercise actually, example. And then how to sketch the plan? Sketching the plan is the 3-dimensional coordinate system. Okay. Saya tengok jawapan. Okay, x plus 9y minus 5z minus 16 equals to 0. So this is the answer. Let me try. Okay, then to sketch this plan in 3D, again, you just have to find the intersection of the plan with the axis, x-axis, y-axis, and z-axis. So kalau xy kosong, x sama dengan 16 kan? 16. Y sama dengan 16 per 9. 16 per 9 katalah sini. And then Z sama dengan kat bawah. Negatif 16 per 5. So it's something like that. Okay, that's the plan Macam mana saya dapat 16, negatif 16 per 5, 16 per 9 ni? Maksudnya awak masukkan find from here. Okay, Y equals to 0, Z equals to 0 here. Again ni kita dah belajar ni, kita ulang balik saja. X equals to 0, Y equals to 0 here. Okay, number 8. Determine whether the planes are parallel or not. Okay, to find whether the planes are parallel or not, you only look into the vector. Okay, parallel ni tengok vector saja. Parallel kalau planes mean is the planes n2 equals to k n1. Okay, there's a value of k that divided the n1 and n2 equally. Okay, kalau dia divide n1 and n2 equally means it's parallel. Okay, itu sajalah. Untuk nombor 8 ni tak ada orang tanya. Number 6, number 5 ready, number 7 ready. Okay, 9. Okay, number 9 9 specifically 9B. Determine whether the line and the plane intersect. If so, find the intersection point. Jadi ada line dia.
Okay, so how do you test for whether the line and plane intersect? So you have to look into the vector. Kalau vektor dia selari, kalau vektor dia paralel, dia tidak akan berjumpa, dia tidak akan intersect. Okay, means you ada satu line awak macam ni, and then ini adalah plane. Kan, dia selari je ni. Tapi vektor untuk line adalah V, which is the parallel vector. Vektor untuk plane adalah N, which is the normal vector. So these two vectors, kalau line dengan plane tu selari, dia mestilah 90 darjah ke atas, 90 darjah juga ke bawah. Okay, so this is what we call perpendicular. Okay, so to test that two vectors are perpendicular, you have to prove that V dot N equals to 0. Okay, if your V dot N equals to 0, then the planes are, the line and the plane are parallel, it does not intersect. Okay, so sekarang kita kena tunjuk dulu sebab soalan suruh determine whether the line and the plane intersect. So kita kena tunjuk dulu. So V is the vector for the line. Vector for line tu awak kena baca daripada variable T. 1, 3, 4. The N is from the variable X, Y, and Z. Okay. So obviously dia tidak sama kosong ni, saya tak kira lah. Dia tidak sama kosong means line and plane are not parallel, then they are intersect. Okay, so katalah awak ada plan kat sini. Sekarang ni dia tak selari, so mungkin dia okay, dia tak selari, so mungkin this is your entry. So mungkin dia punya degree kat sini tidak sama dengan 90. Maksudnya sebab tu dia jadi tak selari. So okay, this is what we call point of intersection. Dia akan berjumpa pada satu point. Okay, dia akan berjumpa pada satu point. So kita kena cari pula point of intersection ni. So macam mana nak cari point of intersection? In this particular point of intersection, your X4 line will be equals to the X4 plan kan? Semua mesti sama. Sebab dia ada satu point saja ni. Value dia mesti akan sama. So you masuklah, you substitutekan untuk line ni ke dalam plan. Okay, so I substitute line into plan. I will have X equals to 1 plus T. 1 plus T minus Y is negative 1 plus 3T plus 4. Z is 2 plus 4T. And everything goes to 7. Okay, so kita cari nilai T. So your T will be 7 tolak 10 kat sebelah dulu. 1 tolak 3 tambah 14. 14T is equals to negative 3 over 14. Okay, so dapatlah balik, masukkan balik pada X. So X kita adalah 1 plus negative 3 over 14. Y kita adalah 1 plus 3 negative 3 over 14. And Z equals to 2 plus 4 negative 3 over 14.
Lama-lama ni, yang lama sekali tekan kereta saja Enter. Okay. Then your point of intersection is 11 over 14, negative 22 over 14 and interval 7. Okay. This is question number 9B. Okay, proceed with number 10. Okay, soalan nombor 10 ni ada dalam exercise. Example. Okay, example. So, boleh tengok example tu Soalan nombor 11, 11, 12 sama 11, 12 ni sama. So, saya tunjuk soalan 11 ni. Katalah 11A Okay, find the parametric equation of the line that is tangent to the circle. So, katalah ada circle ni. In jari 5 ni misalnya x squared plus y squared equals 25. And then at the point 43. So, sini 4, sini 3. Sini 3, sini 4. At this particular point, dia nak suruh cari ni. Tangent ni. So, ni tangent line. Okay, equation of this tangent line. Again, to find the equation of a line, you have to have R0 and V. So R0 kita dah ada dah, which is our R0 equals to 43. How about our V? So untuk V, kita gunakan gradient. Okay. So gradient untuk mendapatkan gradient, you kena guna dy dx, which is the first derivative. Okay. First derivative. Apa yang kita nak bezakan? Equation yang inilah equation bulatan. Okay, so you ada, kalau bezakan terhadap x, you akan ada 2x tambah 2y, 2 dx. Bezakan 25 terhadap x dapat kosong. So, inilah dy dx awak. Dy dx adalah negatif 2x over y. Ataupun negatif x over y lah. Okay, so dy dx pada point tadi adalah 43. 4 ni adalah x, 3 ni adalah y. Then you will have negative 4 over 3. Okay. So what is negative 4 over 3? Yang inilah awak punya vektor. Macam mana awak nak baca vektor ni? Y ni, y kan? dy ni adalah y axis. Y axis ni adalah yang berkaitan dengan vektor j. So atas ni dia mestilah untuk vektor j. Nilai untuk j. Yang x ni pula adalah untuk axis, which is associated with vector I. So yang bawah ni adalah untuk vector I. Okay, so vector I dulu kan. Kalau kita tulis, kita akan tulis I dan J dahulu kan. Jadi kita akan tulis I dahulu, kemudian baru J. So tulislah 3, negatif 4. Okay, and then negatif tu, kenapa saya bawa negatif tu pada J? So dia punya argument actually, you boleh bawa pada mana-mana. Okay, beza dia nanti sama ada vektor awak tu positive vector, which is yang menghala positif, ataupun negative vector, which is yang menghala ke bawah. But then it's still the same line, the same parallel vector to the line. Faham So itu tak ada masalah. Atau awak boleh ambil negatif 3, 4. Okay. Then you can already do the parametric equation lah. R equals to R0 plus TV, which is your R0 for 3 plus T3 negative 4. Then your parametric equation is x equals to 4 plus 3t, y equals to 3 minus 4t. Okay. So untuk soalan B pun sama juga, buat macam tu. 12 pun sama juga, buat macam tu. Bezakan dahulu and then masukkan and then substitute the value of the points x and y. Okay. And then the numerator, the dy becomes your j vector, the denominator becomes your I vector.
Okay. Atau kalau awak tukar, awak buat yang ni, dia boleh jadi equals to 4, 3 plus t negative 3, 4 pula. Okay. 4 minus 3t, 3 plus 4. Okay, kalau spesifiknya actually dia salah satu saja. Okay, dia salah satu, dia ikut orientation bulatan ni. Kalau bulatan tu orientation dia ke atas, so awak kena buat vektor ke atas. Kalau orientation ni bulatan dia ke bawah, awak kena buat vektor ke bawah. Tetapi soalan ni pun tidak memberitahu di mana orientation bulatan tersebut kan. So kita boleh assume dua-dua lah. Sebab kita nak cari parametric equation for the line only. Your answer can become that one or this one. X equals to 4 minus 3t, y equals to 3 plus. Berapa soalan? 11 ni. Okay, 11. Soalan 12 pun sama Soalan 12 pun sama. Okay, sekejap take 5 sekejap. Okay, let's look into question number 13. Okay, 13. Where does the line x equals to 2 plus d, y equals to negative 1 plus 3t? Dia only two x and y. Where does the line intersect at the x-axis, y-axis and the parabola? Okay, kalau x-axis maksud dia this one kan? This is x, so this one is x-axis. On the x-axis, your y is equal to 0. So you substitute y equals to 0 into your equation. You find the value of t and then you substitute the value of t into x. Okay, so untuk soalan A tu, awak kena hanya ada x kosong, y awak kosong. Okay, untuk soalan B, y-axis is here kan? Then here is your x equals to 0. Okay, so you substitute the value of x equals to 0 into the x equals to 2 plus t tu. So maksudnya t awak akan jadi negatif 2. So t negatif 2 masukkan dalam y. So awak akan ada nilai y saja. So x awak dah kosong, nilai y tu yang kena cari. Okay, ada C. Saya tunjuk C Dia punya bentuk sama saja. C is the parabola y equals to 3 minus x squared. Okay, so you substitute this value of y equals to 3 minus x squared into the y tu. And then sama juga you akan dapat nilai value of t dan masukkan semula dalam x. Okay. So 3 tolak x kuasa 2 sama 1 tambah 3. T tadi apa? X tolak 2. So everything you'll get x squared plus 3x minus 6 minus 1 minus 3 equals to 0. So x kuasa 2 tambah 3x
10 sebenarnya. Saya akan dapat x equals to 2 and x equals to negative 5. Okay, so ini ada dua value untuk x ni. So if x equals to 2, then your t will be 2 minus 2, which is 0. Okay, so you substitute balik pada y. So y equals to 0 ada dan negatif 1 tambah 3 kosong, which is negative 1. So the first point you have 2, negative 1, xy. And then if your x equals to negative 5, then you have t equals to x tolak 2, negative 5 minus 2, which is negative 7. So your y will be negative 1 plus 3t. Negative 1 plus 3t. Okay, t awal negative 1. Dia akan jadi negative. Doctor, screen. You didn't see your screen. Ah, Turn on presentation. oh, apa ni? Jangan, sorry. Sampai mana tu? 10 saat lepas. Okay, jap. Saya dah terkeluar tadi internet lah. Cakap seorang-seorang syok sendiri lah tadi tu kan. Boleh nampak tak? No. Nampak tak? Tak nampak juga? Tak nampak, Doktor. Nampak doktor? Can see. Nampak tak? Okay, ada masalah teknikal lah. Okay, so saya terang sampai mana tadi ya? Dia dah habis kan ni? So this is the answer untuk C.
Okay, can I proceed? Boleh tak? Saya tak tahu dah sampai mana dia ni. Okay. Okay, ni soalan 13. Okay, the answer for Q7, tengok Q7 sekejap tadi kita buat. It is minus 16. Cuba tengok balik kalam. It is minus 16 not plus 16. You can use calculator for the simultaneous equation. Yes. Maksudnya macam tadi pun saya cari simultaneous equation. Simultaneous, boleh. Untuk cari root pun, the quadratic equation pun boleh guna calculator. Tak masalah 11A kita dah discuss kan. Okay, this one is 11A The answer provided in column is x equals to ini contoh yang Syah ni. This one lah. Macam saya kata beza dia cuma pada vektor positif atau negatif. It also can be accepted. These two answer yang saya dah bagi ni untuk soalan 11A. Okay. 12B pun sama. Maknanya awak punya vektor, kalau vektor awak ambil negatif, so dia akan berlawanan dengan the answers given. Okay, kalau soalan tu bagi 6 negatif 1, tapi awak ambil negatif 6 1 pun boleh. Okay, faham Okay. Saya harap saya dah jawab semua soalan dekat chat box ni. Kita teruskan with 14. Question number 14. Okay, question number 14, 15, 16 and 17 ni semua bentuk yang sama saja. Saya rasa ni pun tak ada masalah sebab kita dah buat tadi kan. Contoh, first of all you have to find whether it's parallel or not. Means tunjukkan dia punya V sama dengan V2 sama dengan K V1. Okay, kalau dia parallel, stop. Itu saja yang perlu buat. Awak tak perlu nak cari intersection dah sebab dia memang tidak akan intersect. Okay, tapi kalau you tunjuk dia tak parallel, then you have to find the intersection. Intersection contoh macam tadilah yang saya buat ni. All the simultaneous equation ni. Soalan nombor berapa tadi kita buat? Kita buka pula. Okay, soalan nombor 9B ni. Okay, skew tu apabila line awak dia tak parallel, dia tak intersect juga. So dia jadi skew. Skew ni pada ruang 3D. Kalau pada ruang 2D, dia mesti akan jumpa sebab ruang dia tak besar itu saja kan. Tapi dalam 3D, bila line dengan line ni, bila dia tidak selari, saya kata tadi bila dia tidak selari, dia akan jumpa. Tapi kalau line dengan line, kalau dia tidak berjumpa juga, dalam 3D saja, so kita katakan line dengan line tu skew. Okay, tidak parallel, tidak intersect. It's a skew. How do you know that awak punya problem tu tak intersect? Kalau dia intersect, macam tadilah, X mesti sama, Y mesti sama, Z mesti sama. Kalau salah satu tak sama, katalah awak dah jumpa X sama nilai, Y pun sama, tapi Z tak sama. So, automatic dia tak intersect. Faham Dia mesti tiga-tiga sama. Bukannya yang majority. But then it must be all the same value for X, Y and Z. Okay. Soalan nombor 18. Equation of the plane that passes through the point P as a vector n as a normal. So ini soalan biasa sajalah ni sebab dia dah bagi satu point dan dah bagi normal vector. So directly you masukkan dalam formula 18 ni. Okay, 19 pula dia bagi 3 point, dia tak bagi normal vector. So again you
cari dua vektor, okay, tolak mana-mana point ni, dua vektor, and then you cross that two vectors to find the normal vector. Buat cross product, okay. 19. 20. Determine whether the line and the plane are parallel or intersect, find the point of intersection. Okay, so sekali lagi but then this is in between line and plane kan. In between line and plane, untuk intersection, awak bukan lagi tengok K tu nilai B2 sama dengan K B1 ataupun N2 sama dengan K N1, but then you have to find the dot product of the two vectors. If the dot product is equals to 0, then line and plane are parallel. Okay, itu soalan 20. Soalan 20 pun tak ada orang tanya. Soalan 21 ni ada orang tanya. Okay, kita tengok soalan nombor 21 18A. Tinggal 18A dulu. Answer provided, my answer. Okay, kita check dulu So n dot r minus r naught equals to 0. Kita 21 dot x dot 1, x dot 2, x dot 3 semuanya kosong. Okay, sepatutnya tolak 3, tolak 4, tolak 3 semuanya kosong. 3x tambah 2y tambah z tolak 10 semua kosong. So betul lah, kalau dia bawa sebelah sana, dia akan jadi positif. Sama dengan, kalau awak nak biarkan negatif tu, actually negatif 10 tu is belah kiri, bukan awak bawa belah kanan Okay, kita pergi soalan 21. Soalan 21 mana satu ni nak tanya? A ke B ke C? Biasa A tu simple saja. The plane through the point that is parallel to the plane. Okay, plane ada, plane, so ada awak ada point dah, and then awak dah ada N untuk A tu So 21A, R naught awak adalah 1, negatif 2, 3 dan N awak adalah 2, 3, 1. Okay, kenapa awak gunakan N untuk yang plane tu? Sebab dia kata parallel. So N dia mestilah 90 darjah juga dengan plane awak. Ni plane yang dah ada N kan, katalah ini N dia. Ni plane awak. Kalau selari, so ini pun, kalau sini 90 darjah, sini pun mestilah 90 darjah. So awak boleh guna N yang sama. Okay, ni awak boleh try Okay, B. Maksudnya B dengan C. The plane that contains the line, okay. Awak lukis dulu. Kata plane ni dia ada line. Line ni adalah X equals to negative 2 plus T, Y equals to 2 minus 4T, Z equals to 4 plus 2T. And is perpendicular to the plane pula. Okay, perpendicular maksud dia 90 darjah kan. So maksudnya ada lagi satu plane kat sini. Dan plane yang pertama dan yang kedua ni adalah 90 darjah. Okay, 90 darjah saya buat macam ni 90 darjah. So and then plane yang atas ni, dia adalah X tolak Y tambah Z sama dengan 9.
So kita tahu saya buat keluar N dia 1, negatif 1, 1 kan. 1, negatif 1, 1. Yang ini pula saya buat keluar V dia adalah 1, negatif 4, 1, negatif 4, 2. Okay. So N untuk yang plan ni adalah macam ni kan. Sebab aku dah ajar pada dia juga kan. Kata, awak kena imagine ni. Okay, so kita tak boleh guna N ni untuk N plan yang kita nak ni. Katalah plan yang kita nak adalah plan A. This one is plan B. Okay, we cannot use N for plan B to be our N for plan A. Why? Because the N is not normal. Okay, apa yang kita ada dua vektor. Satu ni vektor N tadi, satu ni vektor B tadi. Betul? And then, how to find a vector, another vector that is 90 degrees to this both vector. Sekarang awak nak cari vektor yang inilah, NA ni. NA ni awak nak cari, ni NB ya. Macam mana nak cari NA kalau awak ada NB dan NB dan V. So, sekali lagi awak guna formula cross product. Okay, so bila awak cross NB dengan V, awak akan ada satu vektor yang 90 darjah atau perpendicular to this both vector. Okay, and then the NA can be used as our normal. So maksudnya dia akan ada macam ni. And then this one is 90 degrees to our plan. Okay, so kita buatlah Okay, yang lain masing-masing tu boleh try jugalah calculator ya. Okay, 2, negatif 1, negatif 3 is our normal. And then, you already have your normal and you must have a point. Okay, so point kita nak dapat daripada mana pula? So, tadi you ada line kan? Line tu pada plan awak kan? Line tu ada point dia sendiri. So, point tu pun maksudnya adalah pada plan tu juga. Faham Yang line ni kan, katalah sini ada point dia. Point ni pun berada pada, this is R0. Point ni pun juga berada pada plan. Apa point dia? Boleh baca kat sini. Which is negative 2, 2 and 4. Okay, then you boleh construct equation of plan already. Which is 2, negative 1, negative 3, x plus 2, y minus 2, z minus 4 equals to 0. Okay, 2x minus y minus 3z, so 4 tambah 2 tambah 12 sama dengan 18 plus 18 equals to 0. So this is your answer for B. Now let's look into 21C. 21C, the plan through the point that is perpendicular to the line. Okay, perpendicular means 90 degrees to the line So katalah sini line awak. Line ni adalah 90 darjah dengan ni Line ini line. Dia ada apa line ni? X equals to negative 1 plus 2t, y equals to 1t, z equals to minus t. So B dia adalah 2 negative 1, negative 1. So actually yang ni boleh direct guna B ni as your N. Kenapa? Sebab ini B is parallel to the line kan? And then the line is perpendicular to the plane. So the B must be perpendicular to the plane as well. Okay?
So this is your n. And again the point as given as 2, negative 3, 1, and this is your R0. Okay. So dapat dah 2, negative 1, negative 1. Dot product x minus 2, y plus 3, z minus 1 equals to 0. So 2, x minus 2 minus 1. Minus 6 equals to 0. Atau dalam soalan dalam jawapan dia bawa 6 tu ke sebelah. So jadi 2x tolak y tolak z sama dengan 6. Mana-mana pun boleh. Macam Syah tadilah, kalau you bawa ke sebelah, jawapan awak mestilah jadi positif instead of negatif. Okay. Boleh, the 21 B and C. Okay, we're almost there. The 22 and 23, I think there will be no problem lah, because this is distance. Okay, so the distance, you just use the formula. Okay, tengok example. Okay, so anything that you don't understand with these lines and plan? Ada tak yang rasa tak faham? Contoh macam yang saya nampak dalam chat awak ni, mungkin awak keliru tentang vektor. So seperti yang saya kata tadi, the vector can be the positive vector or the negative vector. It doesn't mind. However, okay, dia ada equation of line and equation of plane kan. Equation of line, it depends on the point that you choose and the vector that you choose. So the equation might be different. However, it still represent the same line. Faham Contoh ada line kan, dari bagi point 1, point 2, point 3, and then dia ada vector V yang ke sana. Ataupun dia ada vector negative V. Okay. So representation of this line might be different. However, it still represent the same line. Okay. Dia masih juga line yang ini. Line ini. Tapi untuk plan, kalau dia bagi 3 point ke 4 point, 5 point, awak guna mana-mana point dan mana-mana normal, kan dia akan ada infinitely many normal to that kan. Infinitely many normal. Okay. Dia still akan ada equation yang unik. Sebab equation untuk plan tu unik. Kita boleh lukis. Directly boleh lukis 3D. Okay. This is equation unique. This is infinitely many lah. Not unique. Many equations can represent the same line. Okay. Depends on the point and the vector. Okay, so to sum up, untuk lines and plan ni, order lines, order plans, okay, so first awak kena tahu equation. Equation line, equation plan. Okay, R equals to R0 plus dB, and then the n dot R minus R0 equals to 0. And then you kena tahu parallel, dia ada parallel test. Parallel test ni senang je. Untuk parallel test for lines and plans, you only look into the vector. You tak payah tengok point dia, vector saja. Okay, sebab dia kalau dia parallel atau tak, it depends on the vector. So V2 equals to KV1. If it's V2 equals to KV1, then the two line is parallel. Okay, sama juga plan. If N2 equals to KN1, then the two plan are parallel. Okay, and then in between line and plan pun ada juga. Tapi kita tak tengok KV, kita tengok based on K lah. Kita tengok V dot N. V dot N equals to 0. Then our line and our plan is parallel. Okay. And then the intersection pula. Okay, intersection ni dia mesti menggunakan substitution method. Substitution method kenapa? Sebab if you substitute your x into
the second line or the x into the plan, okay, your x must equals to x, x2 must equals to x1, y2 must equals to y1, and z2 must equals to z1. Okay, mesti sama. Barulah dia intersect. Okay, the test is 3 lah yang you kena tahu test ni. And then how to find the normal vector if you have two vectors. Okay, normal vector equals to two vectors kan, vector A cross vector B. Any two vectors actually, any two vectors. Okay, kalau lah awak ada ni vector A and then this one vector B and then you cross, you akan dapat vector N. This vector N is 90 degree to A, 90 degree also to B. Okay, then it is perpendicular vector. You can use this mainly to find the normal vector for the plan. Okay, so don't be too confused. Okay, if you do exercises, inshallah boleh.